Et bien bonjour tout le monde, c'est The Bernano et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de ce chapitre 1 de Game of Thrones. I suppose I have fallen out of practice. But he didn't make it easy, what with all that bloody noise. Like a drowning cat. I thought he'd never stop. As my father likes to say, a naked man holds few secrets. But the flayed man holds none. Pity he didn't know your father is the Warden of the North. He does now. How much further is it to these foresters? A day, my lord. 2 at most. What was that? My lord? Shh! Listen. There. Hear that? I know I heard something. Non, je bouge pas, je bouge pas. Si je cours, il va me voir. Là, c'est pas sûr qu'il vienne jusqu'au bout. Donc on sait jamais, je ne bougerai pas. Never mind. We've wasted enough time already. Lui, c'est un psychopathe, lui. Et d'ailleurs, c'est celui qui a joué dans la série Misfits, notamment, également. Je ne sais pas si vous connaissez la série Misfits. C'est Schlenk, là, non? Je sais pas si c'est Schlenk. Schlenk, c'est le surnom qu'ils lui ont donné, en fait. C'est pas son prénom, Schlenk. Hein. Schlenk, ça veut dire puanteur, un truc comme ça. Mais je crois que c'est lui, c'est celui qui était avec les Stark à la base, qui a trahi les Stark, et qui se fait torturer maintenant. Mais pas par les Stark. Ah non, c'est pas lui. Oh, ce qu'ils lui ont fait. Je vous dis, c'est un psychopathe ce type. D'ailleurs, au passage, je crois que c'est les vraies voix américaines des acteurs. Pas sûr, hein. J'ai fait attention que maintenant. Il faudrait que je revoie Cersei. Ah bon, on n'est pas resté longtemps avec l'autre perso. As I was saying, you are young. And there are those within these walls who are uncertain of your leadership. But 300 generations of Forester Lords stand behind you. Lord Gerhard the Tall, who founded our house, and your grandfather, Lord Thorin the Bold, who seized back the river valley from the White Hills. What did they call my father? Lord Gregor the Good. Comment appelleront-ils? Il va être comme lui. Pourquoi vous me dites ça plutôt? To help you rule, Lord Ethan. These were your father's people to lead and protect, and now they're yours. But your father did not bear this responsibility alone. He and every Forester Lord before him chose one man whom they trusted above all others, the Lord Sentinel. Forester traditions demand that a new Lord Sentinel must be chosen. Keep walking, you craven son of a whore. Move! Summon the Lord! We need his judgment. I've done nothing wrong! I was only trying to survive! Lord Ethan. Pourquoi l'avez-vous frappé? Vous avez besoin de mon jugement. Pourquoi vous l'avez frappé? Why did you kick this man? This craven is a deserter and a thief. This house is doomed! We all fucking know it! On n'aurait pas dit Zlatan Ibrahimovic. Thief. Eric was supposed to be guarding our weapons, but instead we caught him stealing them. 2 shields and 3 spears. Pourquoi tu as fait ça? Why did you do it? Because I've no wish to die. Yes, my lord. I fled. We should all flee. It's not stealing if you're taking what's yours by right. He speaks true. I've a family to feed, and not 2 coins to rub together since Lord Gregor left us to rot here. Where's our pay?
Our share of bread and wine grows smaller every day. Leave the poor man alone! Mercy! Lord Ethan, I know these words are hard, but they're honest. This house is falling. We'll never survive the coming winter. Nous survivrons We ensemble. are in this together. You say that, but it won't be you who's starving come winter. You'll address him as Lord. Lord Ethan, you must decide the punishment. Lord Gregor always took a thief's fingers. 3 of them. Now may not be the time for harsh punishment. The men are on edge as it Men is. need to know they cannot do whatever the fuck they please. Their lord will not permit it. We can send him to the wall. Show him mercy, my lord. He stole from us. Make him pay for what he's done. Give us justice. Fuck him! I will decide. Send him to the wall. Leave the poor man Take his fingers. He's a thief. If you punish me, you'll be punishing an innocent man. It will be an injustice, my lord. Please, my lord. My family depends on me. Je l'envoie au mur. Je l'accorderai pas la grâce parce qu'il a fait quand même un crime. Prendre 3 doigts, je vais pas lui couper les doigts, non. Je vais plutôt l'envoyer au mur. I sentence you to the wall, where you will join the Night's Watch. No! Please, my lord! My family, without me, they'll die. Ok, donc elle s'aperçoit que j'ai changé. That was certainly unpleasant, but a lord must mete out punishment when it's due. Not just yourself, of course. Ai-je bien fait? Maester, what do you think? Me? Yes, did I do what's right? The wall seems like a fitting place for a thief. I only hope he doesn't find Garrett there and take his anger out on the poor squire. You heard what the thief said. I expect this sort of thing will happen again. But a sentinel can help you in the face of disloyalty. You need someone you can trust by your side. Someone you can rely on, no matter the circumstance. Possessing wisdom and experience. Je pourrais vous I'm choisir. sure you think you'd be the perfect choice. Me? Oh, gods no. I can't be involved. I am a maester. At the Citadel, I swore an oath to serve as such. There are 2 capable men for the role. Ah d'accord. They both want the job, but neither thinks very highly of the other. How do I decide between them? Talk to them. Solicit the opinion of people close to you. Here, the bracer of the Sentinel. The badge of office. Tonight is your first small council meeting. It would be wise to bestow this bracer upon your chosen Sentinel then, to show that you are decisive and in control of this house. Your Sentinel will wear this for all to see. Je ferai le bon I'll choix. make the right choice as Sentinel. Come speak with me when you're ready to convene the small council, my lord. Ok, donc on vient lui parler une fois qu'on a choisi notre sentinelle. Sentinelle qui va être en gros notre bras droit, notre personne de confiance. Lui qui veut faire tout le temps la guerre, ou... Enfin, lui celui qui veut faire tout le temps la guerre, ou quelqu'un de beaucoup plus posé. Pour moi mon choix est fait, je pense. Mais le truc c'est que dans les moments difficiles... Ouais mais l'autre qui a des choix plus posés, qui est plus réfléchi, ça veut pas dire qu'il sait pas se battre. Ça veut juste dire qu'il va juste éviter tout conflit. Il connaît nos forces, nos faiblesses. Alors que l'autre, il s'en fout de nos forces et de nos faiblesses, l'autre. Lui, quoi qu'il arrive, il faut se battre, quitte à mourir. Alors que l'autre, il va essayer de sauver des vies. Quoi, son but, ça va être de sauver des vies. Donc, ouais. Je pense que mon choix est fait. Et je pense que par rapport à mon discours, vous avez dû comprendre mon choix. Donc, on va parler à Ryan pour voir ce qu'il en pense, même s'il est un peu trop jeune pour me dire son avis. Careful. Keep at it and you won't have much left. Something to pick your teeth with. No, Ethan. Look at this. All good swords have a name. I call mine 2 brothers. I carved this to give me strength. And this, so I remember. I mean, I could never forget, but
Oh, you know, don't you? I'm honored. Yeah. Yeah. Someday, I'll have a real one. But not like that one. Only a lord could have that sword. You'll have a good sword. I'm sure of it. I watched you today. I saw what you did to that man. Was he our enemy? A bad man? Everyone keeps talking about them. Je dois respecter nos règles. Rules mean nothing if we don't enforce them. It doesn't matter if he's good or bad. You can't steal. That's a rule. Well, I say he was bad. Bad men killed Father and Roderick. They need someone to hurt them back. Even worse. I want a real sword. No one's afraid of wood. I'll find the men who took Roderick someday, and I'll make sure I have a real sword when I do. Ok, donc, discours plutôt intéressant. Alors, c'est quoi ça? Nourriture, regardez. Pour moi, ça va être... Attendez, d'abord, j'aimerais même parler à la sœur, en fait. Voilà, la sœur. Parce qu'elle n'avait pas l'air très contente. Je peux pas lui parler? Apparemment, non. À moins que je puisse ouvrir ici. Non, apparemment, non. Lui, je peux lui parler, mais je sais pas qui c'est, Malcolm. Ethan. Or should I say Lord Ethan? Ah, c'est Zlatan. Hello, Uncle Malcolm. Ah, c'est son oncle, I d'accord. saw what you did today. It's not an easy thing to do, showing mercy to a man who admits his guilt. But if you'll excuse me, my lord, I should finish packing before nightfall. I hope to be off tomorrow. Pourquoi faites-vous votre sac? First light. Uncle, why are you packing? You're not going somewhere, are you? Your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother, Asher. Asher? She has asked me to return with him, to help the house. She said nothing of this to me. Because she fears you will not agree. I told her my place is here, that I'll be of no help to you in Essos. But she insisted. I will hold, of course, until you've spoken with her about this. Just try to be kind to her. She's been living a nightmare made real. But you know that just as well. Je sais quoi dire. Mother. I know how to speak to her. I'm sure you do. On dirait pas Zlatan, franchement. But my mother's fears are not the only ones I face. My people are scared as well. I'm told I must choose a sentinel. If I may be so bold, Sir Royland is the man for the job. He'd be a fine choice. And I'd trust him. Aye, Sir Royland is the man you want. Pourquoi en êtes-vous si sûr? We are at war. You need a warrior by your side. Royland has the respect of his men and will bring strength and discipline to this house. Duncan would offer sage advice, but now is not the time to negotiate. Not with the likes of Ramsay Snow. Thank you, Uncle. Ethan, I need to talk to you. Il a pas tort, c'est pas le moment de négocier en même temps. Il n'y a pas de négociation avec ces gens-là. C'est un choix difficile là en fait. Mother told me Mira has asked for Lady Marjorie's help. Did she? I knew we could rely on Mira. She always thinks of family above all else. Hopefully Lady Marjorie's influence will be enough. But right now I'm more concerned about you. I saw what you did to that man. You promised me you wouldn't change, and I believed you. I can't afford any more mistakes. Everyone knows what happened with Lord Whitehill. Garrett being sent to the war without my knowledge. I know. And that wasn't your fault. Well, I'm the Lord. It's my responsibility. The people want me to lead. They need me to, but... What? Ethan, please. Tell me. Qui devrait être la sentinelle? Who should I name as my sentinel? It should definitely be Duncan Tuttle. He's dependable and smart, and everyone trusts his judgment. Sir Royland is unpredictable and likely to make matters worse. You've always given me good advice. Thank you. Choix plutôt difficile. Doit-on suivre l'avis d'une enfant ou doit-on suivre l'avis d'un oncle? Pour moi, le choix était Duncan. Parce qu'elle a pas tort. Mais
Mais en temps de guerre, peut-être que l'autre serait mieux. Ouais, mais justement, lui, il veut manipuler l'autre. Il sait que je suis un enfant, du coup, il veut prendre le pouvoir. Ah, c'est pas impossible, alors que lui, il veut servir le Seigneur. Moi, mon choix était fait depuis le départ. Je fais plus confiance à lui qu'à l'autre. Parce que l'autre, il en fait qu'à sa tête. Il veut faire la guerre quoi qu'il arrive. Donc, ce sera lui mon... Duncan. Mon quoi? Yes, my J'ai lord. oublié déjà. I have much to consider and face a difficult decision. Perhaps I can help. Your father often sought my counsel. Voilà, sentinelle. Et en plus, son père l'utilisait en tant que sentinelle, apparemment. Non, en tant que conseiller. En tout cas, son père, le père de Ethan, apparemment, demandait beaucoup conseil à Duncan. Donc ça pourrait être aussi un bon choix. As Lord, I must name a sentinel. Of course. And if I may ask, who do you favor for the role? Perhaps I can share my insight. And talking can sometimes help you make a decision. Would you want to be the sentinel? More than you can imagine, my lord. With all due respect for Sir Royland, there's no one better suited to the role than me. Thank you, Duncan. I appreciate your advice. I'm at your service, my lord. Come on, you dogs. You'll not be fighting here forever. Ok, je pensais qu'il y aurait un peu plus de dialogue. Je vais parler à Sir Roland, je sais pas comment on le dit. Voir ce qu'il pense de tout ça. Ah ben il est là. Sword up. Swing left. Parry. Wrong. I didn't know dogs could hold. Mais c'est vrai qu'il a le respect des hommes, donc c'est un choix difficile. I have many decisions to make, and I wanted your advice. J'ai besoin d'une sentinelle. I need to name a sentinel. Ah, you do. And it's good you came to me. I know this house, and everyone here knows me. They know I can hold the reins, or wield the sword in equal measure. I'm the man you need. And might I remind you, it was Duncan Tuttle who sent Garrett to the wall. He undermined your authority, and made you look weak to the Whitehills. I would never do that to you. And if you pardon me saying so, I think your father would be proud. Duncan Tuttle is a good man. Aye, a fine man. Wise even. But he has no business being sentinel. He likes to talk. But now's the time for action. So, when will you declare your decision, my lord? Tonight, at the small council meeting. Very good. I trust your judgment, my lord. Franchement, je ne sais pas du tout qui choisir. Parce qu'il y a l'autre qui arrive sur nous en fait. Et l'autre c'est un psychopathe. Et ça sert à rien de parler avec lui. Normalement il m'a dit de donner le bracelet. Que ce serait mieux de donner le bracelet avant le conseil. Le maester là, ou le maître, je sais pas comment on dit, m'a demandé de prendre quelqu'un de confiance. Je sais que lui c'est quelqu'un de confiance. Mais j'ai l'impression que lui, d'un côté, il gérerait mieux les hommes en fait. Et en temps de guerre, que ferait-il lui, Duncan? C'est vrai qu'on le voit pas souvent se battre. Mais mon choix est fait, il faut que je suive ma première intuition. Qu'aurais-je fait à la place? C'est ça qui est chaud, qu'aurais-je fait? Quelqu'un de confiance, je redonne à Duncan direct. Je sais pas si c'est le bon choix. Mais... Thank you, my lord. I'm honored. But are you sure? Je vais pas lui dire pas entièrement, sinon il aura pas confiance en lui. Donc je vais dire oui, je le suis. Yes, of course. I'm convinced you're the man for the job. Then I accept. But first, you must summon the small council, my lord, to make it official. Right. I'll tell Maester Ortengren to do it at once. Franchement, c'était un choix assez difficile. Hein. Je sais pas si j'ai pris le bon choix. Mais vraiment quelqu'un de confiance, je sais que je peux lui faire confiance à Duncan. Quoi, du moins ça a l'air. Alors que l'autre, comme a dit ma soeur, il pourrait faire empirer les choses en fait. Mais le problème c'est que je connais le personnage qui arrive sur nous, puisqu'on le connaît sur la série TV, et je sais qu'avec lui, il n'y a pas de dialogue avec lui.
Et peut-être justement... Ouais, mais quoi qu'il arrive, s'il faut se battre, il sera sœur je sais pas quoi là. Ouais, je pense. Bon, je pense que j'ai fait le bon choix. Quoi, j'espère du moins. On verra bien dans les... On verra bien dans l'avenir. Alors, parler à Maître Ortegrin. En plus, ils ont des noms compliqués à retenir. Yes, Lord Ethan. I see you've spoken to a number of people. Are you prepared to name your sentinel? Oui, je le suis. Yes, Maester. I'm ready. Very well. I will convene the small council at once. C'est là que je me demande est-ce que j'ai fait le bon choix. C'est chaud. Qu'aurez-vous fait à ma place? Ça c'est peut-être l'un des premiers gros choix du jeu. Non, peut-être pas le premier parce qu'il y avait au tout début du jeu il fallait soit sauver un type, soit avertir Lord Bowen. Ça aussi c'était un choix difficile. Putain, ils sont face à face les deux en plus. You may sit. I believe Lord Ethan has reached his decision. Before I name my sentinel, I must tell you. Vous êtes tous les deux dignes d'estime. Voilà. Duncan, Royland, this house needs you both. But you can only choose one, my lord. Let him be on with it. Many thought either of you would make a fine sentinel, but I have made my decision. Ah, parce que je pourrais encore changer de... Ça serait dégueulasse, j'ai dit à l'autre que je le prends et après je change. Donnez le bracelet. Duncan Tuttle, you will be my sentinel. Tuttle? This is reckless. Lord Ethan has made his choice. I will not disappoint you, my lord. Now, sentinel, what do you have to report of Ramsay Snow? Our scouts say he's only a day's ride from here, with no time to waste. Who knows what he's capable of? We need to prepare for the worst. We can devise a plan to deal with Ça, j'y crois pas, ça. The Boltons need our people to harvest the ironwood. Even the bastard Ramsay must understand that. He's not coming here to negotiate. We must answer with the sword. That's bloody suicide. You gamble with the lives of everyone within these walls. Ignore Sir Royland. You named me Sentinel. I knew this would happen. He cannot be trusted. This is the bloody small council. N'interrompez pas ma sentinelle. To hear from all of us. I will hear from my sentinel. Please. Sir Royland is clearly able and ready to take up arms, but the rest of our soldiers are not. We need to take a cunning approach. Diplomacy can be a sharper instrument than a sword. The Bolton sigil is a flayed man. Force is the only thing they understand. Gentlemen, please. Thank the gods Mira has asked Lady Marjorie for her help. It's not too late for the Crown to intervene on our behalf, but we must have a plan if Mira's efforts are not successful. I trust Mira's judgment. I don't doubt she did everything within her power to help us. Que recommandez-vous? What do you recommend we do? We must give him whatever he wants and be done with it. It's too dangerous to do otherwise. Why not make an offering for peace, my lord? Yeah, the wisdom of the Citadel. We can give the Boltons ironwood in exchange for their protection. You must be mad. It's pure folly to just give away the only currency we have to bargain with. Enough. La diplomatie ne marchera pas, j'en suis sûr. Nous nous battrons, nous allons perdre si nous nous battons. Et nous conclurons un marché. Ce type-là ne négocie pas non plus. En fait, il n'y a aucun bon choix. Pour moi, il n'y a aucun bon choix. Nous nous battrons, on perdra. Leurs hommes sont trop sanguinaires. Conclure un marché. Peut-être que le marché semble le seul choix valable. Mais comme dit les autres conseillers, si je leur donne notre seule monnaie, on se retrouve avec rien en fait. On sera plus rien. Donc nous utiliserons la diplomatie, comme me l'a conseillé ma sentinelle. My new sentinel favors a certain approach and I agree.
I shall use diplomacy with Lord Snow. I would be foolish to pick a fight without negotiating first. I'll offer our allegiance and try to reach a reasonable agreement. If you aren't ready for a fight, you're bound to lose when one breaks out. Ethan has made his opinion known, and you will respect his decision. Forgive us, my lord. We are, of course, here to serve you, as we served your father. Aye. Well then, let's decide how we shall set the stage for Ramsay's arrival. Invite him into this hall, and meet him face to face, lord to lord. Ramsay Snow is no lord. That's absurd. You meet him at the gate with as much force as we can muster. Make him wait. Let him gaze upon Ironrath. And when he enters, he'll know it's only because you allowed it. Lord Ethan? Je ne suis pas déçu pour le moment de ma sentinelle, je continue à le suivre. J'inviterai donc Ramsay dans le Grand Hall, comme un seigneur. Ce n'est pas un seigneur, mais il est quand même en position de force, et je vais l'accueillir comme si c'était un seigneur en fait. Parce que justement, si je le fais attendre aux portes, ça va lui plaire. Ça va lui plaire parce que lui, il aime le fight. Donc si je fais ça, ça va pas l'énerver, ça va lui plaire. Il va vouloir se battre. Lui, il va tout péter. Donc je vais l'inviter en tant que seigneur. Et peut-être que là, on pourra discuter. En tout cas, si je le fais attendre aux portes, il n'y aura aucune discussion, c'est clair. I will meet him in the Great Hall. A wise move, my lord. It's careless. Can't you see Tuttle is steering you wrong? That's enough, Royland. Lord Ethan has given his command. How many years have I served this house? I cannot listen to that bloody idiot anymore. Forgive me, my lord, but you are not ready to be lord of this house. You're likely to get us all killed. Asseyez-vous. Sit down at once. Apologies, my son. But now that it is settled, we know what we must do. You will meet Ramsay Snow in the Great Hall, and we will not offer our ironwood. And don't worry, Lord Ethan. I will stand beside you, where your sentinel belongs. Then perhaps we should adjourn. We have to prepare the house. Putain, j'adore être le seigneur. My lord, I have fought for this family for many years. Do not forget that. There will always be those who question your leadership, which is why you need allies you can rely on. Family. Mira has done everything she can in King's Landing, but there are others who can help us. What about your brother, Asher? Malcolm told me. You want to bring him back. He's a skilled fighter. But what's more, he has the will to fight. A hunger for it. He always protected you and your sister. And we need all the help we can get. Le voulez-vous en tant que seigneur? Won't he be lord if he returns? Do you want him to take my place? Of course not. He has no interest in such things. And that's not what I want either. Asher is volatile. But that is his strength too. Do you remember the miller's boy? How he tormented you? I wanted to intervene, but your father said Ethan must fight his own battles. But when Asher saw it, he didn't take a breath. He grabbed the miller's boy by the neck. That was his first instinct. Asher knocked out half the poor boy's teeth. Of course, your father was furious. But you were in danger, and there was nothing else Asher needed to know. Asher does not hesitate. He acts, and we need that. You have many fine qualities. But you do not have that anger inside you. Asher est dangereux. Asher is dangerous and unpredictable. His presence could help or hurt. Having another sword at your side always helps. Especially now. Franchement, je suis d'accord pour le récupérer Asher.
J'ai l'impression qu'on n'est pas un groupe de guerriers. Non mais elle a raison, je pense. Je vais l'envoyer à Essos. On va avoir besoin d'Asher, c'est clair. Si le type c'est un psychopathe aussi, sachant qu'on n'a pas forcément des hommes qui savent se battre, je pense que l'arrivée d'Asher pourrait être une bonne chose pour la famille forestière. Donc j'envoie Malcolm à Essos. Le souci c'est qu'on va perdre Zlatan là. On va mener... Know that you never stand alone. You are a forester. Mira stands with us, and she may be able to help us yet. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. On a pas mal joué avec Lord Ethan. Des phases plutôt importante je pense pour la suite du scénario. On a choisi notre c'est un peu la main du roi comme on voit dans la série TV, mais là c'est la sentinelle qui aura toute son importance. J'ai décidé de prendre Duncan. À vous de me dire si vous aurez fait la même chose. Est-ce que vous pensez que Duncan est la bonne solution? C'est vrai que Duncan est quelqu'un de beaucoup plus réfléchi que Sœur, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais en tout cas c'est que l'autre il veut se battre. Peut-être que pour montrer notre force, on est quand même dans Game of Thrones, c'est un jeu de quoi, il faut montrer sa force, il faut que les maisons montrent leur force. Peut-être que c'est un aveu de faiblesse de vouloir à chaque fois parler, et peut-être qu'il aurait fallu montrer notre force cette fois-ci. Mais je connais très bien le personnage qui arrive sur nous, et je sais que on aurait perdu à mon avis. Nous avons de grandes chances de perdre contre lui en bataille. Donc il vaut mieux pas se battre contre lui, il vaut mieux écouter ma nouvelle sentinelle et suivre ses conseils. Puis nous avons envoyé Zlatan Ibrahimovic à Essos récupérer Asher. Asher qui pourrait être très important je pense aussi pour la suite du scénario. Bien sûr je pense pas qu'Asher on le verra lors de ce chapitre 1, mais je pense qu'il est fort probable qu'on le voit pour les chapitres suivants. Donc ça peut être une bonne chose comme une mauvaise chose. Je pense qu'il va nous apporter ouais, il va nous apporter les deux malheureusement, parce je sens que c'est le personnage qui va péter des câbles à tout moment, qui va être violent et tout, et je sens aussi que c'est le personnage aussi qui peut nous sauver à tout moment. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur les choix que j'ai pu faire lors de cet épisode, et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de ce let's play.